Good morning, friends. This is People's Advocate sreemannarayana.mallela. Today, I am going to discuss on 1 minute. Okay. Now I am talking about highlights and catch notes for the last week, the dated 20th May 2025. If I take one case here, the case is GST. Petitioner faces serious consequences for submitting the fabricated show cause notice, undermining the judiciary integrity. In this case, High Court recalled. The official definition of self-discipline is the ability. సార్ ఎస్ సార్ నమస్తే సార్ చెప్పండి సార్ లేదు సార్ నేను చెన్నై వెళ్ళిపోయాను సార్ ఎస్ సార్ సార్ నాకు ఏదైనా హైకోర్టు పని ఉంటే తప్ప రాను సార్ గుంటూరు నేను అంతే కదా సార్ అంటే నేను చెన్నైలో ఉంటాను సార్ కాకపోతే ఐ మీన్ ఎన్రోల్ విత్ ఏపీ హైకోర్ట్ వెన్ ఎవర్ ద నో రిపిటేషన్ ఈస్ దేర్ దెన్ ఐఎమ్ కమింగ్ దేర్ అండ్ దెన్ అపీరింగ్ అండ్ రిటర్న్ బ్యాక్. But my brother is in Guntur only. He was in Vijayanagar, sir. My brother is in Vijayanagar. That second line, last corner. Little Flowers School backside was my brother is there, sir. My brother is Hari Krishna, sir. He is in HDFC Senior Level Council, sir. For 6 district, he will only take care of entire court proceedings with respect to HDFC, sir. Yes, sir. ఆహా! అదే లేదు సార్. నేను గుంటూరులో లేను సార్. డెఫినెట్లీ సార్. ఇఫ్ ఐ కమ్ టు గుంటూరు నెక్స్ట్ టైమ్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ విజిట్ యువర్ ఆఫీస్ సార్. సార్ నన్ను గుర్తుపట్టారు కదా సార్. నేను మీకు ప్రీశిష్యుడిని సార్. నేను మీ ప్రీశిష్యుడిని సార్. అంటే అప్పుడు కమాస్ట్‌లో మీరు నాకు వార్డెన్‌గా ఉండేవాళ్ళు. కా కాలేజీలో నేను బీకామ్ స్టూడెంట్‌ని. నాకు హిందీ మీరు చెప్పేవాళ్ళు సార్. మీరును భాస్కరరావు సారు. సగం పోర్షన్ మీరు చెప్పారు. ఫైనల్ ఇయర్‌కి వచ్చిన తర్వాత మొత్తం మీరే చెప్పారనుకుంటా. సెకండ్ ఇయర్‌లో ఉన్నప్పుడు సార్ సగం, మీరు సగం చెప్పారు. ఫైనల్ ఇయర్‌కి వచ్చేసరికి మొత్తం మీరే చెప్పారనుకుంటాను సార్. ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్‌లోనే కదా హిందీ ఉంది. థర్డ్ ఇయర్‌లో లేదనుకుంటా. యెస్. ఫస్ట్ ఇయర్‌లో సార్ సగం, మీరు సగం చెప్పారు సార్. సెకండ్ ఇయర్‌లో మొత్తం మీరే చెప్పారు సార్. కఫన్ మంచి లెసన్ ఉంది సార్. జూడ్సే నాగయి ఈర్ష్యామిత్తు నాగయిసే అని మీరు చెప్పేవాళ్ళు సార్. అది గుర్తుంది సార్. బాగున్నారు కదా సార్. చెప్పండి సార్. మీకు నా సైడ్ నుంచి ఎప్పుడు ఏదైనా సహకారం కావాలన్నా ఐఎమ్ రెడీ టు డూ దట్ సార్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫీజిబుల్ ఫర్ మీ ఐ విల్ డూ ఇట్ సార్ డెఫినెట్లీ.
Hmm. Okay, sir. Hmm. Okay. అంటే నేను ప్రాక్టీసింగ్ అడ్వొకేట్ కదా సార్. అట్లా మెంబర్‌షిప్ వితౌట్‌లో కరెక్టేనా? ఐ మీన్ ట్రేడ్. ఆహా! ఆహాహా! ఓకే. 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 ఓకే సార్. పంపుతాను సార్. పంపుతాను సార్. డెఫినెట్‌గా. ఆ! పంపిస్తాను సార్. ఓకే సార్. పంపిస్తాను సార్. ఇప్పుడు దానివల్ల ఏమవుతుంది సార్ నాకు ఐ విల్ బికమ్ ఏ ఆ! హుహుహు. ఓకే. హుహు. ఫస్ట్ ఇనీషియల్ ఐ డిడ్ నాట్ డూ ఎనీ పేమెంట్ నో సార్. రైటా సార్? ఫస్ట్ ఇనీషియల్‌గా నేనేం పేమెంట్ చేయనక్కర్లేదు గదండీ! దానికి? ఆహా! ఓకే సార్. నేను పంపుతాను సార్ డెఫినెట్‌గా. ఒక ఒక 1 ఆర్ 2 అవర్స్‌లో నేను పంపుతాను సార్. ఇప్పుడు వేరే చిన్న పనిలో ఉన్నాను. నేను పంపుతాను సార్. ఓకే. ఓకే. థాంక్ యూ సార్. See, petitioner faces serious consequences for submitting the fabricated show cause notice undermining the judicial integrity. This case, the High Court recalled its previous order in this case of discovery the fabrication show cause notice and submitted by the petitioner. The court issued non-bailable warrant for the petitioner is a protection of the directing the counsel to identify the individual responsible for submitting the fraudulent documentation. The court prima facie determined that the show cause notice was deliberately manipulated to obtain the favorable judicial to obtain the judicial order and maintaining the petitioner appearance, the counsel to file an explanation affidavit regarding to the origin of the origin of the falsified documents. The writ petition was restored to its
original restored to its original docket number with strict judicial scrutiny of the procedural irregularities. Next, GST registration cancellation halted, fabricated show cause notice exposes a critical procedural irregularity action. This case, High Court recalled the order due to Next, another case is recent update was GST registration cancel halted, fabricated show cause notice. Fabricated show cause notice exposes a critical procedure irregularities in administration action. High Court recalled the order due to fabrication of show cause notice involving the material deletion and retrospective GST registration cancellation. The court directed the final order and stands recalled. Proprietor must appear the subsequent hearing the registry to list related to with respect to petitions together and counsel to intimate the petitioner in connected cases. The department challenged the original order, revealing the multiple instances of potential show cause notice manipulation, leading comprehensive justice review and procedural rectification. ఒక్క నిమిషం సార్ అడిగారు కదా పెడదాం. ఒక్క- సరే తర్వాత చూసి పెడదాంలే. So GST, this case what happened? GST registration cancellation halted, fabricated show cause notice exposes a critical procedural irregularities in administrative action, case law. High Court recalled the order. High Court recalled the order due to fabrication of show cause notice involving the material fact, deletion and retrospective GST registration cancellation. The court directed the final order stands recalled. Proprietor must appear in subsequent hearing, registry to list related writ petitions together, and counsel to initiate the petitioner in connected cases. The department challenged the original order relating to the multiple instances of potential show cause notice and manipulation, leading to comprehensive judicial review and procedural rectification. Tax reimbursement clarified quarterly calculation method approved for approved for manufacturing units under the Jammu and Kashmir a GST scheme. In this case, High Court allowed the appeal aside the previous order and judgment regarding to the budgetary support claims. The court up- the court held that
Claims for the reimbursement under the Jammu and Kashmir GST scheme shall be calculated and filed an, on quarterly basis. The covering periods of the January, March, April to June, July, September, and October, December. The department clarification dated 26th April 2022 was deemed valid, rejecting the respondents' arguments that a subsequent DPITT clarification should supersede the High Court a directive. The ruling enable manufacturing units to seek tax reimbursement by aggregating the tax liability and input tax on quarterly basis, providing a clear mechanism for budgetary support claims. Next case, High Court granted the petitioner from leave to file a fresh application for depositing the demanded tax amount 24 equal monthly installments under Section 80 of the CGST Act. The court directed the commissioner consider the application, provide a personal hearing, and issue a merit-based order within 1 month. The petitioner was permitted to raise grounds challenging the self-assessed tax liability. In the new application, the original petition was disposed of, providing the firm an opportunity to seek relief through a revised installment payment request. Next, tax notices invalidated administrative failure to provide the meaningful hiring leads to order reversal under the natural justice principle.
High Court recalled the order due to fabrication of show cause notice involving the material fact deletion and retrospective GST registration cancellation. The court directed the final order stands recalled. Proprietor must appear in subsequent hearing, registry to list related writ petitions together, counsel to initiate the petitioner in connected cases. The department challenged the original order, revealing the multiple instances of potential show cause notice manipulation, leading to comprehensive judicial review and procedural rectification. Tax reimbursement clarified quarterly calculation method approval for manufacturing units case law. High Court High Court allowed the appeal, setting aside a previous order and a judgment regarding to the budgetary support claim. The court held that claims for reimbursement under the Jammu and Kashmir GST scheme shall be calculated and filed on quarterly basis, covering period of January to March, April to June, July to September, and October to December. The departmental clarification dated 26th 4 2022 was deemed valid, rejecting the respondents' arguments that subsequent DPITT clarified should supersede the High Court direction. The ruling enables manufacturing units to seek the tax reimbursement by aggregating tax liabilities and input tax credits on quarterly basis, providing a clear mechanism for budgetary support claims. A few minutes ఆపుదాము.